Fala galera, quem tá falando é o Mier. Hoje nós vamos jogar mais um pouco de Stanley Parable. E é isso aí. Aqui foi onde começou o último. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. E o cara ainda vai continuar falando. Pelo que eu me lembro aqui tem alguma coisa. The Whiteboard Ending. Ó, aqui tem um negócio. Console. Bark. Beleza. Não. Ah, console. F5. Ok. F5. Opa! Bark. Opa! Opa! Sou um cachorro? Beleza, vamos com um cachorro. Acho que é um easter egg, hein? 429. Mano, tô perdidaço aqui. Que isso? Já comecei nas duas portas aqui, cara. Que isso? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Tá, eu vou pra porta da This was direita. not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. O Stanley cachorro. simply stood here, drinking it all in. O cachorro tá com sede. Cadê a água do cachorro? Beleza, vamos lá. Yes, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Que bonito. Então, não vou pra esquerda, eu vou reto. Vamos reto. Vamos reto, vamos ver onde é que esse negócio vai dar. Perigo, não minta. Se você está mentindo agora mesmo, pare. Eu tô com medo de olhar pra trás. Beleza, não tem nada. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Interessante. Agora é tão ruim de seguir direções. Perigo, não pule do bagulho. Pode causar morte. E aqui tem umas multinhas por usar errado esse bagulho. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Eu vou pular aqui, Someone hein? you've forgotten Vou pular. about. Wait, what? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Como? Tô com medo, cara. Tô com medo. O robozinho tá contra mim, cara. O narrador tá contra mim agora. Tô com medo. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Vou pra azul. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Não. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Não, eu vou pra azul. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road voltar, you've dá pra chosen? voltar. Well, don't let me stop you. Tamo indo. Nananana. Que é isso, mano? You see, there's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see.
Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Eu não quero ir para aquela porta, eu quero ir ainda para essa. What? Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Eu vou botar 3 só para deixar ele indeciso. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Cara, eu tô com medo. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. The Stanley Parable, Worldwide Leaderboard. Que é isso, mano? No total, 91 mil. Que é isso? Eu estou em 93.028. Não, 9.328. Eu tô na última posição. Ah, essa aqui é zoeira. Cara, eu não quero ir pra laranja ainda, eu vou pra esquerda. Mas de novo, tô aqui? Would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Vou na 3 de novo. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. Nossa, que jogo You louco. wouldn't mind taking a look at it, would you? Que jogo Perfect. louco. Let me boot it up. What? Que é isso? Meu Deus, que é isso? He crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. 4 horas jogando. Ah, não vou ficar jogando 4 horas isso aqui, mano. Morre, caguei. Tchau, morre. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Meu Okay, Deus! since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. O que é isso? O cara tá carregando outro jogo. O que é isso? Que é isso? É Minecraft. Well, Stanley, is this any better? Que é isso? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. Is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Onde está construindo a casa? Não tô vendo. This will go here. No, here. And then... Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to finish it all off, yes, it's complete. I made this, Stanley. Look at it.
Gaze upon my work of art and feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Eu não quero entrar não, mano. Não quero entrar, mano. Não quero entrar. Isn't it grand? Vou Isn't sair. it perfect? It could only be better if... Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Eba! Vamos jogar. Vamos jogar. Ah, não. Eu não quero ir lá pra baixo. Não. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Não, não trouxe luz. Tô com medo. Meu, vai pular um creeper em cima de mim, eu tô lascado. Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. 1 out of 5. Putz, eu ouvi. Diamonds couldn't save this one. Okay, new game. Meu Deus, eu ouvi uma aranha. Meu, isso aqui é portal. Yes, I don't even know what this game is, but I love it. You, trapped in a glass box with no way out, listening to me talk. Oh, it's Olha, dá pra inspired. pegar as I coisas. couldn't have done it any better myself. What is this game even supposed to be? I can't figure it out. Okay, now I'm curious. Let's go find out what the hell this is. Posso levar o radinho, vou levar o radinho. Vamos! Tuturu, tuturu, tuturu. Oh, it's a puzzle. Critical thinking, Stanley. Your forte. Genius. Viu como sou esperto? No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games, and I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, but as for me, I've had enough. So... Meu Deus. Que é isso? Eu joguei aqui, hein, o radiozinho. Que é isso? What? Que é isso, mano? Ah, velho, eu tô com medo, velho. Ah, não. Ah, eu ainda sou um cachorro. O cachorro me acalma. Olha, isso aqui parece as duas portas. Isso aqui parece uma versão antiga do jogo. Cara, tá mó escuro aqui, cara. Me dá uma lanterna aí, ô. Tô com medo. Vai parecer um... Parecer um bicho aqui. Meu, sério, vamos embora, vai. Não, me tira daqui, cara. Tô com medo. Cara, me tira daqui, cara. Me tira daqui, cara. Tô com medo. Meu, tô com medo. Andando pelo nada. Meu, provavelmente eu vou botar uma musiquinha alegre na edição pra não ficar com medo de assistir isso aqui depois. Opa! Que isso? Ali tem uma luz, hein? Tô achando que vai... Meu Deus, que é isso? Não, eu tô com medo. 427. Tem algum cara me olhando aqui? Nossa, cara, e aí, cara? É isso mesmo? Acabou? Fala alguma coisa. Cadê o narrador? Cadê o narrador épico? Deixa aqui sozinho, não! Cadê o Oh, que é isso? I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now.
I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Tá, carregou. Carregou alguma coisa. Eu acho que o cara me deu... Ué. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Tô aqui de novo. Perhaps he had simply missed a memo. Acabou. Aquilo ali era um final. Não sei. Mano, tinha essas caixinhas amarelas? Eu não me lembro. Isso aqui é novo, é? Tinha um número 427. Nossa, tá com mais corredor isso aqui? What? Que é isso, cara? O caminho não era assim não, mano. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Eu ainda vou andar direito. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Ele vai mudando a fala, mó legal. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Não, não quero ainda, não quero. Não quero, desculpa. Não quero. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Vou pra vermelho dessa vez. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing Isso, right mano, now. eu tô no infinito Don't you see that aqui. it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Ai! Tem duas. Qualquer uma vai? Qualquer uma foi, qualquer uma foi. What do we want? What are we looking for? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I feel... No, wait. Where are you going? Oh, no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Eu não vou morrer. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Ah! Eu posso me matar. Interessante. Deixa eu ver o que ele tem tão de interessante pra me mostrar ali. Aí eu já acabo isso aqui.
Vai, eu tô voltando, sou seu amiguinho. Olha que bonito. Acabou? Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Hmm? Just stay here. Tá bom. E aí? E aí? Vai rolar alguma coisa? Não. É isso aí. Posso latir, hein? Acabou? Vou voltar, cara. Tá chato. Vou voltar. Me dá diversão. Agora, diversão. Vai. Ah, não. Você tá muito chato. Vou embora. No! What did we talk about? You're risking everything we achieved here. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? Tá bom, tá bom. Vou voltar. Vou você falar mais alguma coisa. Cara, é muito legal usar esse jogo. Pronto, vai. You are going to stay here, aren't you? É, eu tô te zoando um pouco. Tô de zoeira, sou seu amigo. Eu posso pular aqui? Tchau! Ah, não dá pra pular. Cara, eu vou de novo. Isso é muito chato. Você não vai falar nada agora, vai. Ele não vai falar nada. Você só tá na espera, né, cara? Você quer que eu me mate? Não tem mais opção. É isso, cara. Escolhas da vida. É assim que funciona. Tudo escolhas. Please, Stanley, think about what you're doing. Caraca, você falou? Mano, você me matou. Mano, que susto que você me deu, cara. Ah, caguei. Tchau. Oh, thank God you lived. You had me worried there for a moment. Now, can we please get back to the other room? There. See? This is what you want. This is where we can both be happy. We really can. If we stop moving, we just have to stop moving. Tá, parei de mover. E aí? E aí, cadê as luzes? Não tá nem com luz. Ah, velho, eu tô com medo. Eu tenho medo das coisas. Opa! Olha o céu. Que bonito. Que legal. Tchau. Stanley, go back. There's nothing good that can come from this. Coisas boas vão sair disso. Oh no, what do you just not believe me? What can I say to convince you? Nada. Vou morrer. Adeus, mundo cruel. Stanley, Pô, não morri? let's go back to the other room. Can you do that for me? Não. Vou embora. Agora não aguento mais. Tá demorando muito. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Tchau. Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. Travou? Que isso? Tem uma tatinha lá embaixo. All of his co-workers were Nossa, que é What could it isso? Que mean? bug. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Eu ainda sou um cachorro. Que isso? Que isso? Tá dizendo... Que isso? Que isso? Aquele PC tava ligado. Dá pra desligar os PCs. Waiting input. Cara, tem muito easter egg esse jogo, mano. Parei, velho. Isso é muito foda.
When Stanley came to a set of 2 open doors, Vamos da he entered the esquerda. door on his left. Não, mudei de ideia, droga. Caraca, Yet velho. there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Tinha uma coisa. Stepping... Opa! Opa! Eita! Eita! Ô louco, hein? Vamos lá, vamos lá. Dá pra abrir aqui? Não. Cara, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Tá tudo aberto, velho. Por que tá tudo aberto, velho? Ah, eu tô com medo. Tava fechando os bagulho. Abriu tudo. O que tá acontecendo? E o cara não tá falando nada. Ele tá fechado, não acho que dá pra abrir. O cachorrinho tá falando que não dá pra abrir. Caraca, velho, que pesado. Que jogo medo. Tá me dando medo, é muito estranho esse jogo. Opa! Olha, 400... Nossa! What the fucking shit? Ah não, velho, eu não quero entrar aqui, mano. Oi? You are now leaving. Eu tô indo embora. Tô indo embora, é. Quer dizer que isso era esperado. Isso era esperado. 754. Indo embora. 755. Indo embora daqui. Tô indo embora. Indo embora daqui. E o cara não fala nada. Queria usar esse elevador, né? Porque tá alto o bagulho. Nossa, meu. Que é isso? O bagulho é mó alto, mano. Tamo indo. Tô com medo do cara. Cara, esse narrador me dá muito medo, velho. Meu Deus. Tipo, ele fala de uma maneira tão épica. E ainda dá medo, tá ligado? Tipo, você tem que ser amigo dele porque ele é... Cara, ele é o narrador, cara. Entendeu? Ele é Deus. Se não seguir ele, moios. Já era. Tu não tem escolha. É sobre isso o jogo. Não tem escolha. Escape Pod Launch Bay. Escape. Mano, mano, tô com medo, mano. O que tá rolando, mano? O que tá rolando? Ah, mano, eu não quero... Ah, não, velho. Eu tô com medo. Ah, não, velho. Opa. Opa. Corre. Meu Deus, tô muito fudido. Tô fudido. Que isso? Ah, não, velho. Que? Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. Interessante. Ele tá falando outras coisas. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Galera, tá bom por aqui. Eu vou parar. Já mostrei muita coisa desse jogo. É nóis. Vou mostrar pra vocês depois mais coisinhas. Mas por enquanto acho que tá bom. É isso aí. Valeu por assistir. Se gostou do vídeo, manda seu like, ajuda bastante. É nóis, tô indo lá, falou. E eu vou começar esse jogo fechando a porta. Que isso, me tranquei. Errou! Que? Que eu tô preso? Como você é burro? Ah não, peraí.